به نام خدا و با سلام. درس 18 از کتاب Vocabulary in Use سطح آپر اینترمدیت رو با هم شروع میکنیم. Sport Unit 18 Some sports whose names you may not know. Some sports whose names you may not know. Hang gliding, bowling or 10-pin bowling, fencing, show jumping, windsurfing, snowboarding, scuba diving, snooker, pool or billiards, motor racing, archery. خب پارت A رو با هم گوش دادیم. حالا لغت به لغت word step by step find it everything word and meaning with dictionary. Hang gliding means in the dictionary hang gliding a sport in which you fly while hanging from a frame like a large kite that you control with your body movements. A sport which you fly while hanging from a frame like a large kite that you control with your body movements. Next, bowling, 10-pin bowling. In the dictionary, Bowling. a game in which players roll heavy balls called bowls along a special track towards a group of pins. Pins, what is this? Objects that are like bottles in shape and try to knock over as many of them as possible. Describe about bowling. یک بازی که در آن بازیکنان رول پرتاب میکنن یه توپای سنگینی رو که بهش میگن balls. A large special track در یک مسیر بلند و مشخص. A long special track toward به سمت a group of pins یا سمت یه مجموعه از پینز ها. پینز چیه؟ Object that are like bottles in shape. شیء هایی که هستند شبیه that are like آنها هستند شبیه bottles in shape بطری شکل مانند and try to knock over تلاش میکنی که همه اونها رو بزنی as many of them همه اونها رو بزنی as many of them as possible تا جایی که امکان پذیر هست. Next, fencing. Fencing. The sport of fighting with long, thin swords. Of fighting یعنی جنگیدن و ورزش که از می جنگی توش. With long, thin swords با یک شمشیر بلند و thin تیز sharp. خب next, show jumping. دیکشنری چه معنی داره؟ show jumping. Show jumping. Sport of riding a horse and jumping over a set of fences as
quickly as possible. یه ورزشی هست riding a horse and jumping over a set of fences، یعنی مجموعه از نرده ها. as quickly as possible، به سرعت اون چیزی که امکان پذیر. as quickly as possible. next. surfing in dictionary. Windsurfing. Windsurfing. board sailing, sailboarding. The sport of sailing of water standing on a windsurfer. of sailing، یک ورزش قایقرانی. on water، روی آب. standing on water، standing on a windsurfer، روی در واقع تخته windsurfer. wind یعنی موج، surfer هم یعنی موج سواری. next. snowboard. Snowboarding. Snowboarding. sport of moving over snow on a snowboard. یه ورزشی که حرکت میکنی over snow، در سطح برف. on a snowboard، توسط snowboard، روی یک تخته snowboard. to go snowboarding. snowboarding is a popular sport at the winter Olympics. دوتا نمونه برسد. next. club scuba diving. scuba diving. Scuba diving. Scuba diving. underwater using a special breathing equipment consisting of a container of air which you carry on your back and a tube through which you breathe the air. یه فعالیت ورزشی هست. sport or activity، یه ورزش activity of swimming، فعالیت شنایی هست. underwater، زیر آب. using special breathing equipment، استفاده میکن using special، مخصوص ابزارالات تنفسی، تجهیزات equipment، یعنی تجهیزات تنفسی مخصوص. consisting، شامل of a container of air، یه محفظه از هوا. container of air یعنی محفظه هوا. which you carry، که شما میتونید حملش کنید. on your back، پشتتون. and a tube through، و یه تویوبی که یه لوله‌ای که از طریق اون which you breathe the air، از طریق اون شما میتونید تنفس کنید هوا رو. you breathe the air. next. Snooker. Snooker. A game for two people player، یک بازی هست برای بازی دو نفره. on a large table covered with green cloth، که پوشیده شده، که روی یک میز بزرگ پوشیده شده با green with، پارچه قرمز. player use cues اون چوبای بلندیه که در واقع در بازی بیلیارد استفاده میشه. cues میگه بازیکن استفاده میکنه از cues. long sticks، خودش هم توضیح چوب بلند. two hits، ضربه بزنن a white ball against other balls، ضربه بزنن به یه توپ سفید در برابر دیگر توپ ها. 50 red
and 60 of other colors. 5 تا قرمز، 6 تا دیگه رنگ های دیگه. In order to get the colored balls into pocket. به ترتیبی که قرار بگیرن توپ‌های رنگی داخل جیب‌هایی که at the edge of the table. جیب‌هایی که در لبه میز in particular set order به یه ترتیب خاصی قرار داده شده است. این شد تعریف Snooker. Next. Motor racing. Motor racing Motor racing. Motor racing. sport of racing fast cars on a special track. یه ورزش از مسابقات سریع ماشین on a special track در یک مسیر مشخص. Next. Archery. Archery. The art of a sport of shooting arrows with bow. The art of a sport or sport میگه هنر یا ورزش of shooting از پرتاب کردن arrows with a bow. arrows with a bow. arrows میشه تیراندازی، bow کمان. arrows میشه تیراندازی، bow کمان. with a bow. arrows with a bow. تیراندازی با یک کمان. خب ما پارت A رو با هم دیگه تمومش کردیم. یه بار دیگه لیسنینگ میکنیم و به صورت generally and continuous. B. A. Some sports whose names you may not know. Hang gliding, bowling or 10-pin bowling, fencing, show jumping, windsurfing, snowboarding, scuba diving, snooker, pool or billiards, motor racing, archery. A. خب قسمت A رو تموم کردیم. finish part A and start part B. B. Equipment. What you hold in your hand. Golf, club, squash, tennis and badminton, racket, darts, dart, archery, bow, cricket, table tennis and baseball, bat, ice hockey and field hockey, stick, snooker, pool and billiards, cue, canoeing, paddle, rowing, oar, fishing, rod or line. equipment میشه تجهیزات. what do you hold in your hand. چیزی که باید شما تو دستتون نگه دارین. hold in your hand. خب دونه دونه ما اینا رو میریم معنیاشو در میاریم. خب گلف کلاب، ما اینو ببینیم توی دیکشنری به ما چی میگه در موردش توضیح. Club. Club. An organization for people who share an interest or do a sport or activity together. یه مدیریت شده برای مردمی که میخوان شیر کنن اینترست علایقشون رو یا انجام بدن یک ورزش یا فعالیت رو با هم دیگه.
ببین کلابو کنار گلف میتونیم بذاریم. گلف کلاب. Golf club. Golf club. لاین متال استیک یه چوب بلند، در واقع یه چوب بلند فلزی متال. A long metal with a piece of metal or wood با یه تیکه از فلز یا چوب at one end در انتهای آن. Used for hitting استفاده میشه برای ضربه زدن the ball in the goal به توپ در بازی گلف. خب اسکواش، تنیس، بدمینتون، بازی های اسکواش، تنیس و بدمینتون. راکت اون در واقع راکتیه که دستشونه، ما هم همون راکت استفاده میکنیم. دارت در واقع دارت هستش. آرچری تیراندازی. بو کمان هستش. کریکت، تیبل تنیس، بیسبال. کریکت بازی کریکت هستش. ما بازی کریکت رو بر شما بیاریم اگر این مقدار ناآشنا هستش. Cricket. Cricket. عکسش رو برای شما نشوندم که تو ذهنتون بمونه. این بازی که با یک چوب بلند هست کریکت هستش. ببینید کریکت خیلی هم معروف هستش. تعریفش تو دیکشنری چیه؟ گیم پلایر آن گراس، بازیکن روی چمن. بای تو تیمز توسط 2 تا تیم. آف 11 پلیر 11 بازیکن. پلیس soccer points called runs by hitting the ball with a wooden bat and running between 2 sets of vertical wooden sticks called stumps. خب کریکت رو فهمیدیم چجور بازی هستش. تیبل تنیس هم که تنیس رومیزی هستش. بیسبال هم بیسبال. از بت استفاده میکنم. بت به معنی خفاشه ولی اینجا به معنی چوبه. چوبی که تو بیسبال، تیبل تنیس و کریکت استفاده چوب، در واقع اون چوب بلندی که دستشون هست اسمش بته. آیس هاکی، فیلد هاکی، رشته هاکی و در واقع یخی. استیک در واقع همون چوب هست، همون بته. اسنوکر، پول، بیلیاردز. کیو اسم همون چوب بلندی که هم تو بیلیارد استفاده میشه، هم پول هم اسنوکرز. اسنوکر و بیلیارد یکیه. کنوینگ، پدل. کنوینگ قایق رانی هستش. قایق کنوینگ هستش. عکس قایق کنوینگ هم میخوام به شما نشون بدم. من اسم شکل کنوینگ رو بهتون نشون میدم که بدونید به این در واقع قایق ها میگن کنوینگ. و این paddle, stick on the hand, in your hand, in her hand. Stick this name, stick. This name called stick. Canoeing. Rowing and oar من میخوام به شما نشون بدم. اول روینگ رو بهتون نشون میدم. این روینگه، قایق رانی. روینگ و ابزاری که ازش استفاده میشه رو میخوام بهتون نشون بدم. This name or پارو or respect pedal or okay. فیشینگ، ماهیگیری. رود، لاین.
رود لاین در واقع همون چوب ماهیگیری هستش. Okay, finished part B and listening again. Some sports whose names you may not know. Hang gliding. B. Equipment. What you hold in your hand. Golf. Club. Squash, tennis and badminton. Racket. Darts. Dart. Archery. Bow. Cricket, table tennis and baseball. Bat. Ice hockey and field hockey. Stick. Snooker, pool and billiards. Cue. Canoeing. Paddle. Rowing. Oar. Fishing, rod or line. B. خب پارت بی هم با هم دیگه گوش دادیم، میریم پارت سی رو با هم دیگه گوش بدیم. C. Athletics. Discus. Throw. Javelin. High jump. Long jump. Gymnastics. Pole vault. She's a great sprinter. He's a great long distance runner. For example, 5,000 meters. He's doing a marathon next month. C. خب قسمت سی رو گوش دادیم، حالا میریم دونه دونه لغتش رو با هم فیگورات کنیم. تایتلش اتلتیکس به معنای ورزشکار هست، میریم نگاه کنیم. Athletics. Athletics. Sports such as running, jumping and throwing the people compete in. یه ورزشی هست such as running دویدن، jumping پریدن and throwing پرتاب کردن that people compete in که مردم در آن مسابقه میدهند. compete in کنیم. Discus. Discus. heavy ببین تعریفش توی دیکشنری Discus. Discus. heavy flat round object through in a sporting event. یک شیء گرد فلت سنگین heavy flat round object through in پرتاب میشه in a sporting event در یک رویداد ورزشی. in a sporting event رویداد ورزشی میشه discuss. javelin a light spear یعنی یک نیزه نوک‌تیز. a large stick یک چیز بلند with a point end و یه نوک‌تیزی در انتهاش. that it through in که اون پرتاب میشه in a sporting event در رویداد ورزشی پرتاب میشه Javelin. Javelin. بلند با هم در آوردیم. های جامپ هم معلومه دیگه، جامپ بلند از روی این میله پریده. لانگ جامپ پرتاب با ارتفاع بلند، ارتفاع به طول بلند. جیمناستیکس هممون هم میدونیم یعنی چی جیمناستیک، پول. بس ما اینو نگاه کنیم.
پول والت یعنی جهش، پول هم یعنی پرش با نیزه. این نیزه‌ای که دستشه پول والت. پول هم به معنی قطب هم معنی میده، ولی اینجا منظورم از نوک هرم یه چیز رو میپره، شاید به خاطر میگم پول والت. والت هم یعنی جهش. She is a great sprinter. sprinter اینجا نیستش، نگاه میکنیم ببینیم. over short distances، سریع اتمام بکنه یک مسیر. دیستنس یعنی مسیر کوتاه. He is great long distance. Distance میشه ماراتون. Distance runner. 5000 meters. He is doing a marathon next month. پارت بی رو دوباره با هم دیگه گوش میدیم. پارت سی رو. Athletics. Discus, throw, javelin, high jump, long jump, gymnastics, pole vault. She's a great sprinter. He's a great long distance runner. For example, 5,000 meters. He's doing a marathon next month. Equipment. What you hold. خب قسمت سی رو تمام کردیم، رو قسمت دی و در نهایت ای. اول دی. D. Competition in sport. She set a new Olympic record last year. He holds the record for the 100 meters breaststroke. England qualified for the World Cup, but got knocked out in the third round. Our team made it to the semi-final, but then we were beaten. Our team reached the semi-final, but then we were beaten. Most sports are very competitive these days. She felt proud as she held the trophy in her hands. Players who disagree with the referee set a bad example to the spectators and to their fans. C. خب قسمت دی رو با هم گوش دادیم، حالا قسمت به قسمت با هم دیگه میایم فیگوراتش کنیم، کشفش کنیم. کامپتیشن این اسپورت، رقابت برای در ورزش. کامپتیشن این اسپورت، رقابت کردن در ورزش. She set a new Olympics record last year. She set a new Olympic record. میگه که اون set a new اون یه ثبت کرد یه در واقع یه رکورد جدید و پارسال. پس یه رکورد جدید میشه ثبت کرد. اون set a new Olympic record یعنی ثبت کرد یه رکورد جدید و پارسال. He holds the record. میگه اون داره رکورد. holds the records یعنی اون داره رکورد 100 متر کرال سینه رو. breast stroke یعنی کرال سینه. breast stroke یعنی کرال سینه. جمله بعدی. England qualified for the World Cup but got knocked out in their third round. میگه انگلیس کوالیفاید شد، شایسته شد، یعنی تونست وارد بشه برای کاپ جهانی. but knocked out یعنی خارج شد، یعنی حذف شد در دور سوم. third round. achieved the necessary standard but lost at the third stage and were then excluded from the competition. میگه دستیابی کرد به موفقیت های استانداردی اما lost at the third اما دست داد در استیج سوم، مرحله سوم و excluded. Our team made it to reach the semi-final, but then we were beaten.
Our team made it to میگه که تیم ما تونست made it to made it to یعنی وارد بشه، یعنی موفق بشه، or reach the semi final یعنی در مرحله نیمه نهایی به مرحله نیمه نهایی برسه. سمی فینال نیمه نهایی. reached رسیدن. made it to یعنی دوباره دست یافتن. but then we were beaten اما بعد از اون ما شکست خوردیم. تو پرانتز توضیح won every stage بردن همه استیج و مراحل آب. competition همه مراحل مسابقه except یعنی بجز the last but one بجز آخرین اون یکی که آخرینش. and so did بنابراین و سپس did not enter نتونست وارد بشه final match or event در واقع به مسابقات فاینالی. Most sports are very competitive these days که خیلی از ورزش ها هستن رقابتی این روزها. involve شامل شدن strong desire involve in strong desire یعنی یک میل شدید، یه خواسته شدید شامل یه خواسته to win برنده بشی and be better than other people بهتر بودن از دیگران. She felt proud as she held the trophy in her hands. اون احساس غرور میکرد لحظه‌ای که داشت اون در واقع held the trophy اون جامو تو دستش گرفته بود in her hands در دستانش. تروفی رو گفته cup other object cup یا یه چیز دیگه ای که that shows she was won نشون بده که اون برنده شده. Players who disagree with the referee set a bad example to the spectators and to their fans. People who are present at a sporting event to watch it. میگه که پلیرها بازیکنانی که موافق نیستن با ریفری داوره کسی که جاج میکنه مسابقه. ست مجموعه از بدی هستن برای تو اسپکتاتورز تماشاچیان. اسپکتاتورز یعنی تماشاچیان. تو پرانتز هم توضیح داده people who are present مردمی که حاضر هستن at the sporting event در ایونت حادثی و اونو تماشا میکنن تو watch it. spectators and to their fans و در واقع طرفداران دیگه. قسمت دی رو یک بار دیگه لیسنینگ میکنیم و میریم قسمت ای. D. Competition in sport. She set a new Olympic record last year. He holds the record for the 100 meters breaststroke. England qualified for the World Cup but got knocked out in the third round. Our team made it to the semi-final, but then we were beaten. Our team reached the semi-final, but then we were beaten. Most sports are very competitive these days. She felt proud as she held the trophy in her hands. Players who disagree with the referee set a bad example to the spectators and to their fans. At D. خب میریم قسمت ای رو با هم دیگه گوش میدیم و در واقع این درس سخته و مهمه. ای رو تموم میکنیم. E. People who do particular sports. ER can be used for many sports. For example, footballer, swimmer, etc. Player is often necessary. For example, tennis player, squash player. Some names must be learnt separately. For example, canoeist, mountaineer, jockey, archer, not archerer, gymnast. E.
قسمت ای ما هم دیگه گوشش دادیم، حالا میخوایم فیگورات کنیم استپ بای استپ. مردم، کسایی که انجام میدن ورزش های خاص، particular sports who do particular sport, a particular خاص. ER can be used for many sport. میگه که دو حرف ER در واقع پسوند ER can be used میتونه استفاده بشه برای خیلی از ورزش ها for many sports. For example footballer, swimmer. ER بهش اضافه میشه فوتبال، میشه فوتبالر بازیکن فوتبال، swimmer شناگر etc. Player is often necessary. بازیکن هایی که اغلب موفق هستن، تنیس پلیر، squash player. Some names must be learned separately. میگه که بعضی از اون اسم ها باید یاد گرفته بشه به صورت جداگانه. مثل example canoeist، در واقع کسی قایق کانون میرونه، canoeist. mountaineer، در کوهنورد. jockey، اسب سواری میکنه، اسب سواری، کسی اسب سواری میکنه میشه جاکی. آرچر در واقع همون تیرانداز هستش که ما اینجا خواستم عکسش رو شد ناخه پرید، آرچری بود. آرچر هم میشه در واقع کسی که تیراندازی میکنه. not archer. جیمناست، کسی که ژیمناستیک کار میکنه. common mistakes، اشتباهات رایج. In British English, the noun sport is used in the plural when it describes another noun. Equipment, facilities, club. The shop sells sports equipment, not sport equipment. However, you will hear the singular sport used before another noun in American English. equipment یعنی در واقع تجهیزات، فسیلیتیز، امکانات. کلاب هم در واقع کلوب هم نامیده میشه، جدای از اون چوبه که در گلف گفته میشه. The shop sells sports equipment، شاپی که در واقع میفروشه تجهیزات ورزشی رو. امیدوارم از این درس لذت برده باشین و براتون مفید واقع شده باشه. مرسی از وقتتون و انرژی که گذاشتین و تا پایان این درس با من همراه بودین. برای شما آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.